ina son yi magana kadan akan batun Hajj. Hajj mun gabatar da farashin Hajj a cikin cedis 75,000 Ghana cedis, a cikin dollar $6,500. Deadline watan ga zuwa karshen shi shine deadline. Muna tsaron ji kamar farashin nan na bisa kore. Muna amincewa kamar farashin nan yana bisa. Amma yanayin duniya duka ya sake. Har yanayin Saudi Arabia ma ya sake. Tattalin arzikinsu ya sake. Shekara wancan kan da muka biya kudin Hajj, kada muka biya kudin rent, kada muka biya kudin transportation, kada muka biya kudin abinci daga Hajj. Shekara da ba haka ne ba, komai ya sake, komai ya je bisa. Shekara wancan muna tunawa shi dollar na 7.8, amma yau dollar yau kamar dollar na 11.8 ko 12. Lokacin da muka fix price ne shi dollar na around 12 point something, amma mun fix price nan akan 11.5 ne, amma in dollar nan take bisa ma 11.5 muka fix namu at 75,000 Ghana cedis. Don shi roka ke yi muna amincewa lalle, amma ku force ku biya kan da zai bari wanda su masu ke so su yi Hajj su samu dama su yi Hajj shi futu kuma ime ya zo. Magana na duka kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hafiz TV, unique every day.